standing order form. Nikaandika pale. Na nikaandika Account ya kanisa, the church account, kanisa, the church account na 10% hapo. and the 10% in it. Sasa nikiingia tu pa, Mshahara unapoingia tu inaoka kanisa pa, 10% kwa kanisa direct. mpaka saa hii Mpaka wa sasa hiyo standing order bado iko. hiyo standing order bando yasimama mpaka wa 12 years later. miaka 12 baadaye. So if you are struggling to pay tithe Kama una changamoto kulipa fungu la 10 to this church where you get spiritual nourishment, katika kanisa hili ambapo unapata kukua kiroho, you have a strategy. umepata jinsi. Kesho, From tomorrow, ingia bank, just get to the bank. weka standing order. Just give a standing order. And you, by paying tithe, Kwa kulipa is the only part we have been allowed to test God. Hicho ndicho kipengele cha pekee tulipopawa nafasi. Every time I pay tithe, naandika what God needs to do for me. Wakati napolipa fungu la 10 naambia Mwenyezi Mungu kile nahitaji kutoka kwake. When there was COVID, wakati kulikuwa na corona, I paid my tithe. Bando nilipa fungu langu la 10. Nikaandika kwa bahasha. And I wrote on my Optiven will not close. Optivon haitafunga. We shall hire more people. Tutaongezea watu wengi. We shall grow. Tutaweza kukua. And for sure over COVID we hired another 200 people. Na wakati wa corona tuliweza kuajiri watu wengine 200. 70 10 10 10. 70 10 10. It's a winning formula. Hiyo ni formula ya ushindani. The other 10%, hiyo kifungu kingine cha 10 weka kwa savings. Ingiza katika uwekezaji. Weka savings. Hifadhi mahali. Fungua savings account. Open a savings account. Go to the circle. Enda katika sako. Put that money there. Weka pesa hizo. Once you accumulate, once you accumulate the money, wakati inapoendelea kuongezeka, invest it. Basi wekeza. 70 10 10 10. 70 10 10 10. The other 10%, hiyo 10 nyingine, sort out your insurance. Ingiza katika insurance. Taking care of your risks. Yani kuhakikisha kwamba changamoto zote zimeweza kufunikwa. Could be a medical insurance. Unaweza chukua insurance ya could afya. Be a personal accident cover. Inaweza kuwa cover ya wakati wa ajali. The other 70%. Hiyo 70 nyingine. Hiyo kula. Hiyo unaweza enjoy. Nunua nguo. You can buy a suit. Nunua viatu. You can buy a good shoe. Peleka mtoto shule. You can take a child to school. Lipa fees. You can pay fees. All those things. Vitu hivyo vyote. It's a winning formula. Hiyo ni formula ya ushindani. Build an emergency fund. Tengeneza hifadhi ya wakati wa shinda. Money tips to conquer financial challenges. Ili kuweza kushindana na changamoto za kiuchumi. Number 2. Ya la pili. Set priorities. Hebu jipange vizuri. Proverbs 24 verse 27. Methali 24 mstari wa 27. Ngoja tusomewe hiyo. Set priorities. Proverbs 24 verse 27. Methali 24 mstari wa 27. Hiyo. Tengeneza kazi yako huko nje. Jifanyisie kazi yako tayari shambani. Yes. Ukiisha jenga nyumba yako. Kumbe hata wakati wa Biblia watu wanajenga tu manyumba tu. Sio tu Optiven. Not just Optiven. Hata kwa Biblia kuna kujenga nyumba. Walikuwa wakijenga nyumba. Walikuwa wanajenga nyumba. This is interesting. Proverbs 24:27. Put your outdoor working in order and get your field ready. After that, build your house. Oh yes. Tengeneza kazi yako huko nje. Jifanyisie kazi yako tayari shambani. Ukiisha jenga nyumba yako. This means that for younger people, hii ni kumaanisha kwamba kwa wanarika, you have a job to do. Uko na kazi ya kufanya. Go to that employer. Enda kwa mwajiri wako. Be so good. Ufanye kazi vizuri. Fanya kazi. Just do your work. If the employer is looking for somebody to promote, wakati wanatafuta mtu wa kuweza kupandisha cheo, because you are so good, kwa maana wewe ni mzuri sana, you are obedient, wewe mtiifu, you don't gossip, wewe hausengenyi, you have bought the brand, umepata, yani umeingiza hiyo brand ya kampuni yako, umeweka kwa roho yako. Wanasema promote Dr. Catherine. Wanasema promote Dr. Catherine. Promote. Pandisha cheo. Yani mpandishe gazi. Put your outdoor working
in order and get your fields ready. Jifanyishie kazi yako tayari shambani. When I do mentorship, Wakati ninapowafundisha watu, I find young people say, George, I want to buy my own house. nasikia wengine wakisema, George, nataka kununua nyumba yangu. However, how long have you worked? Umefanya kazi miaka ngapi? I have just doing my second month. Ndio nimefanya mwezi wangu wa pili. That's the wrong priorities. Hapo hujapanga vizuri. First of all, work. Kwanza fanya kazi. Build your career. Utengeneze kazi yako. Once you build your career, unapoendelea kutengeneza kazi yako, build your business, jenga biashara yako, expand it, iweze kupanuka. now you can say, now I want to build my house. Sasa waweza sema na jenga nyumba yangu. Set your priorities. Njipange vizuri. Many a times we make very many mistakes. Wakati mwingi huwa tunafanya makosa kadha. And I'm one of them. Na mimi ni mmoja wapo. I have made many mistakes. Nimefanya makosa mengi. But the Bible is telling us, set your priorities. Lakini Biblia yatuambia kwamba jipange sawa sawa. Have a plan. Ukuwe na mpangilio. For those who are our parents, na kwa wale ambao ni wazazi wetu, I'm sure you have your own plan on when you want to retire. Najua uko na mpango wakati unapotaka kwenda retire. Where you want to retire, utaenda wapi? Mahali utakapokaa unapoenda retire. And how the resources will be flowing. Na vile ambavyo fedha zako zitakuwa zikiendelea kupatikana. Set your priorities. Njipange sawa sawa. Number 3. Money tips to conquer financial challenges. Kuweza kung'ang'ana na changamoto za kifedha. Make a budget. Make a budget. Panya bajeti. Number 1 was build emergency fund. Umepanga kwa bajeti yako fedha ya kutumika katika shinda. Set your priorities. Jipange sawa sawa. Number 3 is make a budget. Panga bajeti yako. Na iko kwa Biblia. Luke 14:28-30 and I read. Katika kitabu cha Luka 14. Suppose you want to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? Luka? It's Luke 14:28-30. Aha. Na Biblia sema katika Luka 14 mstari wa 28, maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia, asije akashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi, watu wote wanao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa ana nguvu ya kumaliza. Wow, make a budget. Panya bajeti yako. You know, where I work, we work with very young people. Mahali nafanya kazi kuna vijana wengi. Ukishamlipa mshahara, once you get your salary, by 10th, kabla ya tarehe 10, hakuna kitu. Finish. Anachelewa kazini, unamuuliza kwa nini umechelewa? Somebody get to work late. Sina fare. They have no bus. Na umeshamlipa. And now you are already paying them. And this is some of the challenges that generally we do not do our budgets. Hili ni jambo ambalo utujia wakati hatuna bajeti mzuri. We go to the shop, tunaenda kwa duka, we buy everything. Tunanunua kila kitu. When I teach people about budgeting, I tell them never go to a supermarket when you are hungry. Wakati nafundisha watu naambia kwamba usiende supermarket kama uko na njaa. Because you go there, you pick everything, cakes, bread, everything. You pick everything because you are hungry. Kwa maana ukienda pale utachukua mkate, utachukua keki, utachukua biskuti, kila kitu kwa maana unayo njaa. And as you go to the supermarket, have a budget list, things you want to pick. Na ukienda supermarket huwa una budget, huwa na mpangilio, hichi ndicho nitakachonunua. For the younger people who are getting married, kwa vijana ambao wanaenda kuoa na kuolewa, unajua kabisa bishop amefanya wedding yako na umeoa. And you are sure that the bishop has done everything and you are now married. Na baada ya few months unaona kuna mtu mwingine atakuja. And after a few months there is another one joining the family. Na uko tu. And you are still there. After 9 months, baada ya miezi 9, ndio naita your mother. Ndio. You call your mother. Kumeharibika. Na sina pesa. That's what you are calling your mother. And you knew 9 months. Na ulikuwa unajua miezi 9. A human being. Kuna mtu will appear. Would be born. Whether you like it or not. Ukipenda usipopenda. Na huna hata pesa ya kupeleka mtu hospitali. Hauna pesa hata ya kupeleka mama maternity. Lack of budgeting. Kutokuwa na bajeti. Lack of budgeting. Kutokuwa na bajeti. Mtoto amezaliwa. The baby is born. Amekuwa 3 years. Amefika miaka 3. Unajua ataenda kindergarten. Unajua vizuri ataenda shule. Wakati
Wengine wanaambia daddy nataka kwenda shule. When it's a time to go to school, You are calling your father. ndipo unaita baba. You are calling your mother. Unaita mama. Na huko kazini, na you are work. I have seen them doing that. Kule kazini nimeona watu. Maybe I'll meet them after this. I'll have a session with you after this. Pengine nitakuwa na wakati na lack of budgeting. Kutokuwa na bajeti. Haya. Make a budget. Tengeneza bajeti. Luke 14:28-30. Luka 14 mstari wa 28. Suppose you want to build a tower. Na je, ukitaka kujenga mnara, won't you first sit down? Je, hautajipanga kwanza? Estimate the cost. Ujue matumizi. To see if you have enough resources to complete it. Ili ukaweze kuhesabu gharama ya kuhakikisha kwamba unaweza kumalizia. Let me urge our people. Hebu niwaulize. Let's practice budgeting. Na tuanze kutengeneza budget. And not only ourselves, even our government. Na sisi tu, hata pia serikali yetu. Our government spends more than they have. Serikali inatumia zaidi ya kile inachopata. They start borrowing. Wanaanza kuomba. They borrow from China. Wanaomba kutoka Uchina. They borrow from IMF. Wanaomba kutoka IMF. They borrow everywhere. Wanaomba kila mahali. And who pays that debt? Na nani atakayelipa deni hilo? It's you and me. Ni wewe nami. Failure to budget. Kutokuwa na bajeti. I hope the new government, naomba kwamba serikali mpya would have a good minister itakuwa na waziri mzuri who has studied budgeting ambaye amesoma kufanya bajeti and planning na kufanya mipangilio to save our generation, ili kuweza kuokoa taifa letu. Money tips to conquer financial challenges. Number 4, kuweza kung'ang'ana na changamoto za kifedha. Diversify your investments. Weza kuwekeza katika mahali tofauti tofauti. Diversify your investments. Wekeza katika mahali tofauti tofauti. One time we had a goal at Optiven. Wakati mmoja nilikuwa na maono katika Optiven. And some told me that, George, you are crazy. How can you say one of your objectives is to create 30,000 jobs? Je, unawezaje sema ya kwamba mpangilio wako mmoja ni kuweza kutengeneza ajira ya watu 30,000? And we were discussing, and someone told me the role of business is to maximize shareholders' wealth. Na mmoja akaniambia kwamba mtazamo wa biashara ni kuweza kuwekeza zaidi kwa wale wa shareholders. Nikasema no. Na mimi nikasema la. The role of business is to create opportunities for other people. Na mimi nikasema maono ya biashara ni kuweza kutengeneza nafasi kwa watu wengine. Is adding value to the communities. Ni kuweza kufaidia jamii. So our role is to economically and socially empower and transform communities. Kwa hivyo kazi yetu ni kuweza kuwafaidia jamii na watu wengine. But one time I was thinking, how can we create 30,000 jobs? Na wakati mmoja nauliza kwamba tunawezaje kutengeneza ajira ya watu 30,000. I discovered real estate you may not really create those jobs. Na nikagundua kwamba si ya kwamba ati utaweza kutengeneza zile ajira. But I discovered hospitality, once you open one restaurant you hire 100. Nikakuja kugundua kwamba katika mambo ya mahoteli unapofungua hoteli moja unatengeneza ajira 100. Nikasema I have discovered the formula. Na nikasema kwamba sasa nimepata formula inayotosha. Tukafungua ya kwanza Karen Hub. We opened the first one Karen. 70 people. Watu 70. The second one at Waterfront. Tukafungua nyingine Waterfront. 50 people. Watu 50. A big one in Kitengela. Na nyingine pale Kitengela. 100 people. Watu 100. We are doing another one in Nanyuki. Tunafanya nyingine pale Nanyuki. We are targeting 500 people. Tunatazamia kuajiri watu 500. Why? Kwa namna gani? Diversify your investments. Kuweza kuwekeza katika jinsi tofauti tofauti. Let me see whether I can be able to pronounce this book of the Bible, Ecclesiastes. Ecclesiastes. Am I trying? Umefanya vizuri. Nimejaribu. Ecclesiastes 11 verse 2. Hata Kiswahili nimeisahau. Ecclesiastes 11 verse 2. As you open, I read in English. Invest in 7 ventures. Yes, in 8 you do not know what disaster may come upon your land. What? Ecclesiastes 11 verse 2. Mhubiri 11 mstari wa 2. Uwagawiwe sehemu watu 7 hata 8. Hata 8. Maana hujui baa gani litakalokuwa juu ya nchi. Fantastic. Invest in 7 ventures. Wekeza katika njia 7 tofauti. Even 8. Hata njia 8. Ngoja niongeze. Even 10.
hata 10. Unakuwa kama Richard Branson. Ehe. Diversify your investments. Uweza kuwekeza katika njinsi tofauti I tofauti. do mentorship under George Wachiuri School of Mentorship, and I mentor business people. Na huwa nafanya mentorship kupitia katika shule ya George Wachiuri School of Mentorship. 2 days ago we had a graduation at GMC place. Siku mbili zilizopita tulikuwa na siku ya kuhitimu. One of the guys who came and told me that over COVID he closed his business. Mtu mmoja aliyekuja aliniambia kwamba wakati wa corona alifunga biashara. And he was asking me, George, how can I go back to my business? Na akaniuliza kwamba George, nawezaje kurudia biashara yangu? And this verse came to my mind. Diversify your investments. Na hiki kifungu cha Biblia kaja katika akili yangu. You're also aware that even big brands close because of different challenges. Tunajua vizuri hata makampuni kubwa huweza sikafunga kwa changamoto tofauti tofauti. I don't know how many people know Nokia. Sijui ni watu wangapi wanajua Nokia. Nokia is no longer there. Nokia iliisha. It was bought by Microsoft. Ikaweza kununuliwa na Microsoft. When the CEO was speaking, he cried. Wakati afisa mkuu mtendaji alipokuwa anazungumza alitokwa na machozi. Aliulizwa, how come this gigantic company has collapsed? Inawezekanaje kampuni iliyo kubwa kama hii ilianguka? And he said, na akasema, we did nothing wrong. Hatukufanya jambo lolote lisilo sawa, but we have lost it. Lakini tulikosea. Maybe they did not diversify. Huenda ikawa hawakuweza kuwekeza kwa njia tofauti. Their competitor Samsung brand. Naye Samsung ambayo ilikuwa inashindana na Nokia. They are thriving. Wao wanaendelea kupanda. They are thriving. Wanaendelea kupaa. Diversify your ventures. Ekeza katika njia tofauti tofauti. You can be a teacher. Unaweza kuwa mwalimu. You can be a lecturer. Unaweza kuwa mkufunzi. You can be a banker. Unaweza kuwa mfanyikazi wa bank. But you can be able to diversify to something. Lakini unaweza kuwekeza katika njia nyingine. When I mentor people on diversification, wakati ninapowazungumzia watu kuhusu katika kuwekeza katika njia tofauti, I tell them, if your job is so demanding, kama kazi yako inakuhitaji sana, go to ventures that are passive. Ingia katika kazi ambazo hazitakuhitaji sana. Nunua ile nyumba. You can buy a house. Weka tenant. Unaweza weka tafuta agent akumanejie. You can look for an agent. So that every month, ili katika kila mwezi, something is coming. Kuna kitu kinachoingia. Something is coming. Kuna kitu inaingia kwa account. And don't manage yourself. Na usifanye hiyo kazi wewe mwenyewe. Don't be like George Wachiuri. Usikuwe kama George Wachiuri. I was managing my own house somewhere. Nilikuwa najifanyia hiyo kazi ya kumanage nyumba moja mahali. Napigiwa simu, hey George, mtoto ni mgonjwa, nitakulipa next month. Hey George, the child is sick, I would pay rent this month. Next month napigiwa simu. Mwezi mwingine napigiwa simu tena. Kuna conflict ya jamii, tafadhali bear with me. There is a family conflict, please bear with us. And you know my heart is I love people. Na mimi napenda watu sana. Nasema tu okay. Nasema tu sawa. I lost 8 months no rent. Nikapoteza miezi 8 ya pesa ya uwekezaji. Hapo nikajua tafuta agent. Tafuta agent. Nikatafuta agent. And now I have no issues. Na sasa sina shinda yoyote. Every month, kwa kila mwezi, kakitu kanaingia. Something gets into the account. I know most of you have those kind of challenges. Najua hata nyinyi mko na changamoto kama hizo. But you can diversify in a passive income. Lakini unaweza kuwekeza katika jinsi ambazo hasikuhitaji sana. Wow. We said number 1, build an emergency fund. Number 2, we said set priorities. Number 3, make a budget. Number 4, diversify your investment. Number 5, reduce risk as you age. La 5 ni kwamba punguza changamoto unapoendelea kuzeeka. Hatutaki upate heart attack. Hatutaki heart attacks. Yes. And this one is also in the same book that I pronounce it very easily. Na hii katika ile kitabu ambacho niliweza kupronounce. Ecclesiastes. Mhubiri. Chapter 5. Mhubiri 5. 13 to 14. Mstari wa 13 na 14. Tusomee hiyo as I read in English. I have seen wealth lost through misfortune, so that children are left with nothing. I have paraphrased. Kuna nambala baya sana niliyoiona chini ya jua. Nayo ni hii. Mali alizosiweka mwenyewe kwa kujinyima, na mali hizo zimepotea kwa bahati mbaya. Naye akiwa amezaa mwana, hamna kitu mkononi mwake. Alivyotoka tumboni kwa mamaye, atakwenda tena tuputupu kama alivyokuja. Asichume kitu chochote kwa ajili ya kazi yake, hata akichukue mkononi mwake.
Reduce risks as you age. Punguza changamoto za uzeeni. You know, the other day I was discussing with my wife. Siku nyingine nilikuwa nazungumza na mke wangu. I love taking a lot of risks. Mimi napenda sana kujiingiza katika mambo ambayo ni masito. And she quoted this for me. Na akanisomea hiki kifungu. Ujue leo sasa wewe sio kijana. Na you just know now you are no longer a young man. Don't start new things. Usianze mambo mapya. Let your son who is in university start these new things. Wacha kijana wako aliyo chuo kikuu sasa aanze kufanya mambo kama haya. Hata I went to sleep thinking, wait a minute. Na nikaanza kufikiria hebu kidogo. And since my wife always wants me, and then when I defy I lose. Na kwa maana mke wangu unionya na nisiposikiza mimi napoteza. I remember one time we were doing some greenhouses. Na nakumbuka wakati mmoja tulikuwa tunafanya greenhouse. And she had refused. Na alikuwa amekataa. She refused completely. Akakataa kabisa. But I said I'm the entrepreneur. Na nikasema mimi ni mwekezaji. We want Kenyans to be wealthy. Nataka Wakenya wapate faida. Tutafute shamba, tutafute mtu wa kuweka greenhouse, walipe yule mtu wa greenhouse, walipe shamba kwetu. We want to give them to look for a shamba, we build greenhouse, they pay. She was not happy. Hakuwa amefurahia. We went to the venture. Tukakutana na yule mwenye. It was big. Hiyo ilikuwa inakaa nzuri. It was amazing. Hiyo ilikuwa ni ya kufurahisha. 200 acres tilled and water supplied. Iko na kila maji na kila kitu. With a gate. Caretaker. Tulikuwa na agent, tulikuwa na caretaker. We went to partnership. Tukaingia katika tukashikana namba pamoja. 2 years later. Miaka 2 baadaye. Disaster happened. Shinda. Disaster, sema disaster. The partner ran away. With the customers' money. Partner akapotea. In millions. Na akapotea na pesa ya wekezaji. Not in thousands, millions. Si kwa maelfu, mamilioni. And we were forced to pay back the money that never came to us. Na ikawa ni lazima tungelipa hiyo pesa ambayo haikurudi. We are still paying the loans. Bado tunaendelea kulipa. But we paid all the customers. Lakini tuliwalipa. So when she speaks, kwa hivyo anapozungumza, nasikiza. I listen. Usiwe kama mimi. Don't be like me. Women have got something called intuition. Wanawake wana kipawa cha kuweza kujua mambo, kuchanganua mambo. Wewe mzee ukisikia bibi yako na kakitu, sikiza. Listen. If your wife has something, please listen. They can be able to detect. Unaweza kuchanganua. So don't do deals alone. Usifanye mambo peke yako. No. Disclose the deals. Uweze kumweleza mke wako. People who have lost most money. Watu ambao wamepoteza pesa nyingi. They don't disclose the deals. Huwa hawasemi kwa wake wao. The men are only discovered when they are so silent in the house. And then they asked, "Hey, Baba Mutugi, what's the problem?" Wengi hawasemi. And zile siku utaona amenyamaza sana kwa nyumba, alafu mama anauliza Baba Mutugi namna gani? What's the problem? What is the problem? That's the time you say ndio anasema Baba Mutugi, what's the problem? Baba, what's the problem? Baba, I made a mistake. Tell me. That's time you disclose. Hapo ndio sasa atasema. Don't be like George. Usikue kama George. Disclose early. Uweze kusema mapema. Reduce risk as you age. Punguza changamoto vile unavyoendelea kuzeeka. Me, I tell people, as long as you are over 50, 55 and are going up, mimi naambia watu kama umefika miaka 50, 55, you are getting your retirement money. You are getting your retirement money. Sasa ndio unaanza kupata pesa yako ya retirement. Eat it with peace. Ikule polepole kwa amani. Washa kwenda kwa new ventures. Wasa kuingia katika uwekezaji mpya. Don't put yourself into stress. Usiingie katika stress. If you go to new ventures, go train and mentor people and charge them for trainings. Sasa anza kufundisha wengine kwa jinsi ya kuwekeza. Not putting your millions in a venture you do not understand. Usiweke pesa yako mingi kwa mambo ambayo huyaelewi. By the way, I lost heavily when I was trying all these things. Na wakati mmoja nikapoteza kila kitu nilipokuwa najaribu. One time a friend of mine told me, money is in tours and travel. Wakati mmoja mtu akaniambia kwamba pesa iko katika tours and travel. Tours and travel. You take a mzungu from Jomo Kenyatta. Unachukua mzungu kutoka Jomo Kenyatta. Peleka Masai Mara. You take to tourist resort. Pesa inaingia. Money in the pocket. I went to the bank. Nikaenda katika benki. Borrowed money. Nikaomba pesa. Put these Nissans tour vans. Nikanunua tour vans. With this radio.
to get the message when the guys are touring Masai Mara. Wakati watu wanasafiri. Hired drivers. Na ukapata ni mandreva. I'm in business. Kasi imeanza. Sema ujinga. Don't talk about foolishness. Man, I discovered I was in the wrong place when the auctioneers came. Nilijudua niko mahali pabaya wakati wa auctioneer I could not pay the loans. Sikuweza kulipa loni. I was receiving calls from the drivers. Nilikuwa napokea simu kutoka kwa madereva. Boss, gari imeshukuliwa. Na wazungu wamepigwa mateke. Na auctioneer. Wazungu wamepigwa mateke, pesa imepotea. Thank God I was younger. Tunashukuru Mungu nilikuwa bado mchanga. If it is now. Kama ingekuwa sasa, na hata kwa bishop kuombewa. Tafuta askofu maombi. Reduce risk as you punguza changamoto usai unapoingia. Na nyinyi vijana na wanarika, this is the time now to do the testing. Hii ndio wakati wa kufanya kazi sote. But don't test in a foolish manner like George. Usifanye katika njia ya upumbavu kama George. Get a mentor. Tafuta mtu wa kukuelekeza. Get an advisor. Tafuta mtu wa kukupea maono. Do your research. Ufanye utafiti. Don't do things because your friend is doing. Usifanye mambo kwa maana rafiki yako wanafanya. That's my advice. Hiyo ndio wadhia wangu kwangu. Economic empowerment. Money tips to conquer financial challenges. We say number 1, build an emergency fund. Number 2, set priorities. Number 3, make a budget. Number 4, diversify your investment. Number 5, reduce risk as you age. Number 7, make a financial plan. Fanya mpangilio wa kifedha. Make a financial plan. Proverbs 21 verse 5. Methali 21 mstari wa 5. Yes. Yasema mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Wow. Make financial plan. Proverbs 21 verse 5. The plans of the diligent lead to profit, and surely as haste leads to poverty. Make financial plans. Fanya mipango. We are talking about the budgeting, planning for retirement, savings for emergencies. Kuwekeza kwa wakati wa shinda. Make financial plans. Fanya mipango ya kifedha. That's the way we can conquer. Hivyo ndio jinsi ya kushinda the current situation. Mambo ambayo yaliyo sasa. Let me go to my part 2. I had 6 parts. I'm in part 2. So if you don't finish, maybe I'll come back. Niko katika kipengele cha pili, tusipomaliza. Let's see how our churches or our church can economically empower our families and ourselves. Hebu tuangalie jinsi ambavyo kanisa linaweza kuwezesha watu kuwekeza. You know, our church is like government. Unajua kanisa ni kama serikali. Because they are managing people. Kwa maana wanawapanga watu. But what can our churches do to empower us? Na je, makanisa yetu yanaweza kufanya nini ili kutupa nguvu ya kuweza kuwekeza? What is the role of the church? Je, kanisa ni nafasi yake ni nini? When I think about this discussion, I think about the Jewish culture. Wakati napozungumzia jambo hili huwa nakumbuka jinsi tamaduni za Waebrania. The Jewish culture. Tamaduni za Waebrania. One of the Jewish culture, what they do is that these guys, they know they are in danger. Hawa watu wanajua kila wakati ya kwamba wako hatarini. They do a lot of networking. Wanafanya jinsi, wanaungana pamoja. They say that their money circulates 7 times within themselves. Wanasema pesa saa huwa zinazunguka katikati yao mara 7. There's a Jew who owns a bank. Kuna mmoja mwanayunda. Another one is a supermarket. Kuna mwingine ako na supermarket. Another one is training. Mwingine anafundisha. The money circulates. Pesa inazunguka. Walakini sisi wa Kristo, but sisi wa Kristo, ukiona duka hapa ya mtu mwingine sisemi ni nani, if you see a shop here for somebody, na duka ya Mkristo hapa, and you see another shop of a Christian, unaenda kule kwanza. Unaenda kwa yule mwingine. If you can get this Jewish culture, kama tungeweza kushika jinsi ya maisha one another, kushikiliana pamoja na kuinuana, we conquer. Tunaweza kushinda. We have a forum called the Christian CEOs. Tuna kikundi kimoja sa wafanyikazi wakuu. And we have some rules and regulations. Na tunao sheria. If you want to do a borehole,
Kama mmoja wenu anataka kuchimba kisima, we ask whether there's somebody who have got that expertise. tunauliza katikati yetu kama kuna mtu akona uwezo wa kufanya And kuchimba business is happening on that WhatsApp. na biashara inafanyika katika hicho kikundi. The Jewish culture. Utamaduni ya Waibrania. The Jews also believe that they must save or give between 10 to 20%. Waibrania pia wanaamini ya kwamba lazima watoe katikati ya 10%. They believe in giving. Wanaamini kutoa. These 10 to 20% go to religious institutions or charity. Hii 20% inaingia katika vituo vya kanisa na vikundi kama hivyo. The Jewish culture. Tamaduni za Waibrania. The Jewish culture values education. Tamaduni ya Waibrania pia yapenda elimu. And then they look after one another. Na pia wanashughulikiana. Then they also network a lot. Na pia wanashirikiana sana. Lakini sisi wa Kristo, je, sisi wa Kristo tukishaenda Bible study, once you've gone for Bible study, even if you ask people, by the way, what does Dr. Catherine do? Hujui. Hata ukiuliza katikati hapa Daktari Catherine huwa anafanya nini? Hujui. Hakuna mtu anajua. And not only here, even our own churches. Na si mahali hapa tu, hata katika kanisa zetu za mitaa. We don't know what each other do for a living. Hatujui kila mmoja wetu anafanya nini katika kutengeneza ama katika maisha yao. But what is the role of the church? Lakini kanisa iko na fursa. Number one, la kwanza, provide opportunities for networking. Tengeneza nafasi za watu kuweza kujuana na kushirikiana. Hii sio Bible study. This is not Bible study. The bishop calls people here. Askofu anaita watu hapa. With some tables, tell us what you do. Exhibition tables, tell us what you do. Do you sell honey? Wewe unauza uki. You sell books. Wewe unauza vitabu. Baba Kamau sells this. Baba Kamau anafanya hivi. Professor is doing this. Professor naye anafanya hivi. That's what church can do. Provide opportunities for networks. Hiyo ndio jinsi moja ya kanisa kusaidia. There's one church I know they are doing that. Kuna kanisa moja najua wanafanya hivyo. They have a Facebook. Wako na Facebook page where people post what they do. Wako katika mtandao wa Facebook. And when you buy from the people within the church, you get some points. Na unaponunua kutoka kwa mmoja alio katika ile kanisa unaongezea bonga points. The role of the church. Nafasi ya kanisa. The church can organize workshops for empowerment, training our people like Jews. Kanisa pia inaweza kutengeneza warsha za watu kuweza kuinuana. Like now the session we are having here. Kama vile tunavyofanya wakati huu. Sharpening our people. Kuweza sharpening our people. Kuweza kuwanoa watu, kuweza to tell them that they are able. Kuwatia makadi wakaweza kujua kwamba wanaweza. They have a thinking capacity. Wako na capacity ya kufanya. They have the ability as described in Deuteronomy 8:18. Wako na uwezo wa kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 10. They have ability to create wealth. Wako na fursa ya kutengeneza rasilimali. They have that capacity. Wako na uwezo. Leadership capacity. Wako na uwezo wa uongozi. Thinking capacity. Uwezo wa kufikiria. Emotional capacity. Wako na uwezo pia wa Emotion, how to manage relationships. Emotional intelligence. What should our churches do? Je, kanisa linafaa kufanya nini? Create opportunities for members to network with outsiders. Na pia kutengeneza nafasi ya watu kuweza kushirikiana pia na watu kutoka nje. Oh yes, outsiders. Let's see these bankers come here to speak to us. Wacha watu wanaofanya kazi katika benki waje watuzungumzie. Let us ask them questions. Na tuweze kuwauliza maswali. Right now there are so many people coming from out to support the tech, young people doing tech. Kwa sasa kuna watu wengi wanatoka nje wanakuja kusaidia vijana wanaoingia katika teknolojia. Yesterday I was speaking at ACK Church in Thibigwa. Jana nilikuwa nazungumza katika kanisa la ACK Thibigwa. And we were with these people of Ajira. Na tulikuwa na watu wa kutoka Anjira. And other people who were sourcing money from out. Na wale wengine wanaotafuta pesa kutoka nje. And they are people targeting young guys. Na wao wanatazamia wanarika vijana hivi. We bring them here. Tuwalete mahali hapa. To encourage our young people. Waweze pia kuwainua vijana wetu. So that they also thrive. Ili vijana wetu pia waweze kupaa. That's the role of the church. Hilo ndio nafasi moja ya kanisa. And we are the church. Na sisi ndio kanisa. The church also need to train on our people to hate poverty. Na pia kanisa nafaa kufundisha watu wetu kukataa ufukara. To hate poverty. Kukataa ufukara. To avoid poverty. Kuachana na ufukara.
our people to be uncomfortable with poverty. Inakaa watu wetu ni kama tuko sawa tu na ufukara. You know, when I was growing up, Wakati nilipokuwa, we were extremely poor. sisi tulikuwa wafukara kabisa. I lost my father when I was only 7 years. Nikampoteza babangu nikiwa miaka 7. My mother was not educated, the late. My mama aliyeaga pia hakuwa amesoma. And we were 8 of us. Na tulikuwa watoto 8. So for us to eat food, hivyo ili tuweze kupata we chakula, were going to people's land to till. tulikuwa tunaenda katika mashamba ya watu wengine kulima. And then in the evening, we till ours. Na ndiposa jioni pia tukaweza kulima shamba letu. And the poverty was real. Na hiyo taabu ilikuwa hakika. If you read my book, you see that story. Ukiweza kusoma kitabu changu unaweza kuona hilo njaa. So I grew hating poverty. Na mimi nikakuwa kama nachukia ufukara. And even now, I always think, how can we reduce poverty? Na hata sasa najiuliza jinsi gani, kwa nini tunaisha kuitikia ufukara? And that's why at Optiven, 5% we give it to the foundation. Na ndiposa katika Optiven 5% tunaipia katika foundation. Now we have about 500 orphans that we take to school, full scholarship across 47 counties. Na kwa sasa tuko na watoto 500 ambao tunapeleka shuleni. We have programs for the senior citizens. Tuko na mpangilio wa wale wasee. We have a huge program for mobility that brings us smile. We give wheelchairs. Na pia tuko na jinsi ya kutoa shares. So that's why we say we need to teach our people to hate poverty. Na ndiposa tuna motisha ya kufundisha watu wetu kuachana na ufukara. So as they work, ndiposa they wanapofanya are also lifting other people. wanapofanya kazi pia wanainua wengine. And that's the role of the church. Na hilo ndio kazi moja. Lifting other people. Kuweza kuwainua watu. Supporting other people. Kuweza kuwashikilia watu wengine. Encouraging other people that are less fortunate. Kuwatia motisha watu wengine. As a church, we need to teach on that. Kama kanisa tunafaa kufundisha jambo. We also need to train on the principle of giving both to religious organizations and also to charity. Na pia kuweza kuwafundisha watu jinsi ya kutoa katika vituo vya kikanisa na vituo vingine. I am told the Jewish culture, niambia kwanza tamaduni za Kiyahudi, when children are young, wakati watoto wakiwa wachanga, they are given tins, 5 tins. Wanapewa mikebe 5. One of the tin is for tithe. Mkebe mmoja ni wa kuweka fungu la 10. The other one is for investment. Mkebe mwingine ni wa uwekezaji. The other one is for spending. Na mkebe mwingine ni wa matumizi. And they are taught how to open these tins. Na wanafundishwa jinsi ya kufungua hii mikebe. For the tithe, every Sunday they open. Kwa mkebe wa fungu la 10 wanafungua kila Jumapili. And when they work in the house, they are paid something. Na wanapofanya kazi nyumbani wanalipwa kitu. And they are taught 10% weka pale. Na wanafundishwa kwamba fungu la 10 weka mahali pale. Ya investment weka pale. Ya uwekezaji weka pale. Ya spending weka pale. Ya matumizi weka mahali pale. That's their culture. Na hiyo ndio tamaduni. Lakini sisi mtoto akiuza pesa tu, we! But as wewe hujui pesa ni nini? You have no understanding of money. So we as a church, we must train. Hivyo basi sisi kama kanisa lazima tufundishe on giving, jinsi ya kutoa. The role of the church. We must teach values and trustworthiness. Lazima tufundishe watu jinsi ya maisha na we must teach people on values and trustworthiness. Lazima tufundishe watu kuwa wema na kuweza kuaminika. Let's be honest, this is in house. Hii ni mambo ya nyumbani sasa. Let's be honest, how many people can call you on phone and say, please, Brian, give me 10,000. Give me 10,000 now, give me 10,000. Mtu nakopa pesa 10,000. How many people will go to their M-Pesa and give that person, your friend, 10,000? How many people can you give by just one call? Very few, not even 5. Ni wachache sana. Because when people borrow money, they don't pay. Kwa maana watu wanapoomba hawalipi. That's why CRB, watu wamejaa huko. Ndipo unaona CRB watu wamejaa. Hata wakitolewa, mnaambiwa mtatolewa, mtarudi huko. Na hata wakitolewa wanarudi mahali pale. Hawalipi. Kwa maana they are not paying back. And for us as a church, na hivyo basi kama kanisa, we must teach our people to be honest. Lazima tufundishe watu wetu kuaminika. To be trustworthiness. Waweze kuaminika katika biashara. That's a big topic. Hilo ni jambo kuu, ni mada kuu sana ya kuzungumzia. The role of the church. Nafasi ya we must teach. I'm using we because I'm part of the people to do it. Lazima tufundishe, na natumia sisi kwa maana ni sisi tutakalofanya jambo hili. We must teach our people on business practices. Lazima tufundishe watu jinsi ya kufanya biashara vizuri. Ngoja niwaambie siri. Let me tell you a secret. These people who go to the temple,
Hao watu wengi katika hekalu they are taught business when they are very young. Wanafundishwa biashara wakiwa bado wachanga. Lakini sisi mtoto kwa university hajui biashara ni nini. But as when somebody is in the university but has no understanding of business, we have to teach as early as possible. Tuweze kufundisha biashara mapema, Business practices. Jinsi ya kufanya biashara vizuri. That's the role of the church. Hilo ni kazi nyingine ya kanisa. Wow. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Let me now conclude with this very interesting thing that when I talk to people I encounter. Hebu nizungumzie hili jambo kama la mwisho ambalo nikizungumzia watu bado nalipata. Family wealth. Rasilimali za kifamilia. I'm sure you have seen a lot of stories on how challenging it is to manage, to build, to create family wealth. Mnajua jinsi ilivyo changamoto kuweza kujenga rasilimali ya familia. And we usually see it in our own business. Na tunaiona katika biashara zetu. When people come to invest in the Optiven, watu wanapokuja kuwekeza katika Optiven, somebody comes, mtu anakuja and says, George, you must sign this non-disclosure document. Na wanasema, George, lazima tufanye hizi kikaratasi ya kuonyesha kwamba hautazungumzia mtu mwingine mambo haya. I'm investing. Mimi nataka kuwekeza. The time I'll know my spouse knows. Wakati utakapojua mke wangu ama mume wangu anajua, takupeleka kotini to court na urudishe pesa yangu. And you return my money. Sign here. Put a signature. Hiyo ni jamii. Bishop, tuko na shida. Askofu, tuko na shida. Shida kubwa. People must work together. Watu lazima wafanye kazi pamoja. As a family we must work together. Kama familia lazima tufanye kazi pamoja. If you are sleeping together in the evening, na kama mnaketi pamoja jioni, in the morning you want to be alone, to invest alone, na asubuhi unataka kuwekeza peke yako, what will happen? Nini kitakachotokea? The other day I was talking to a friend of mine. Wakati mwingine nilikuwa nazungumzia rafiki wangu, and they told me my spouse has sold our matrimonial home without my knowledge. Akasema kwamba mke wangu my spouse sasa kusema nani asiwe yako online ajue. My wife or my husband has sold, ameuza nyumba yetu ya familia bila kuniambia. People must work together. Watu lazima wafanye kazi pamoja. You must own together. Lazima watembee pamoja. There are some couples who come to Optiven and I tell them, please, why can't you disclose and own together? Na kuna wengine wanakuja Optiven na alafu nauliza kwa nini mbona msiseme na mtembee pamoja? You must make some arrangements to bring togetherness. Lazima tuwe na mpangilio wa kuleta umoja. You must tour together. Hata kama ni matembezi pia mkatembee pamoja. Travel together. Mweze kusafiri pamoja. And we can borrow from Western countries. Na lazima tuweze kuomba vile mataifa ya nje wanavyofanya. Every quarter. Kila miezi mitatu. As a couple, kama familia, they travel together. Wanasafiri pamoja. They go to Masai Mara together. Wanaingia pale Masai Mara pamoja. Lakini sisi hapa Kenya, but us in Kenya, ukienda tour ni ya kampuni. If you go for a tour is for unasema hakuna pesa. Hakuna pesa. Mimi na hustle tu, hakuna pesa. I'm just hustling, there is no money. Mwaka ya kwanza mimi na hustle tu. Na hustle tu. Ya pili, hata ya tatu. Hustling. 20 years. For 20 miaka 20. Bibi hajapelekwa mahali for 20 years. I refuse. Ama mzee hajapelekwa mahali for 20 years. Ni kazi tu, nyumba, kazi nyumba, kazi nyumba. Kazi hata kiatu inajua. Kiatu inajitembeza tu. Kazi kwa nyumba. Time is created. Create time. Do hata usiende bali. Go to the Nyuki where Optiven is selling great oasis gardens. Tenga muda wa kusafiri pamoja kama familia. Komboa kanyumba pale. Ninunua nyumba mahali pale. Daktari. Na saa hiyo hata simu huna. You are on leave. And then relax. We have no time to relax. We are always on the move. Kwa kila wakati tuko katika mbio. Tumekuwa kama gamia. Mimi ni gamia. Always on the move. On the move. Always on the move. Through the Sahara. No time to relax. Hakuna wakati wa kupumzika. Hai jameni wa Kristo. Jameni. Ngoja tupumue. Tuanze kupumua. Hii kazi haishi. Sisi tunaisha. Tutafute time tupumue. Kwani kuna nini? Hakuna. Azi? Tour together, travel together, do stuff together. Safirini pamoja, endeni mkajiburudishe pamoja. One of the things I did this for many years, I discovered that business can be sucking. It can be really straining. Nikakuja kugundua kwamba kufanya biashara inaweza kuwa inakunyonya kabisa. So I told Nagilai who is here. Sasa ananiambia my time is up. Ukimwona hapa ananiambia time up.
I told him. Ndio nikaambia urafiki wangu hapa. We work in the same office. Tunafanya Thursday. Alhamisi. I am phoneless. Mimi sina simu. Jina ina change. The name changes. Mr. Phoneless. Mr. Phoneless. Don't look for me. Usinitafute. Thursday is my day. Alhamisi ni siku yangu. Mimi natembea naona miti. Na ndio time to walk and see. I go for a walk with my daughter. Natembea na mtoto wangu. Sitaki kusikia masimu. Hapana. Unless bishop aitane. Pengine askofu aitane. Na grea nitafuta sasa askofu anaitana. Lakini wewe wengine mimi niko free on Thursday. Hiyo Thursday nakuwa niko free. That day, one day in a week. Usiseme Sunday, Sunday tuko hapa. Siku moja kwa wiki. One day in a week. Siku moja tu kwa wiki. Will change your destiny. Inaweza kubadilisha maisha yako. 3 days in a quarter. Kwa siku 3 tu katika miezi mitatu. Tembea na sio gishagi. Gishagi sio kutembea. Unaenda kupika chapati huko. Safiri mahali lakini usiende up country. Sio gishagi. No. Tembea mahali unapikiwa. Enda mahali ambapo unasema mimi nataka mayai. Uwepenye mahali, uende mahali utaandaliwa. Mayai. Na ile veje watu wanakula wanasikia vizuri. Spanish omelette hapo. Hiyo ndio kutembea. Hiyo ndio kutembea. Once a quarter. Just once in a quarter. Then have something for the family over holiday. Upeleke pia familia ikue. Those with the teenagers. Those with the people who have already married. Sanya wote. Sanya wote. Familia yote uikusanye yote. Hata tembea tu GMC hapa Kitengela. Kuna swimming. Kuna bumper cars. Hapo tu mmekaa na tunawekea tent hapo mnapumua hapo. Ikiwa Mombasa ni mbali. Kama Mombasa ni mbali, Kitengela ni karibu. Tuko na Mombasa hapa GMC Fun Park. Tour together, travel together, do things together. Muweze mkasafiri pamoja, mkaweze kujiburudisha pamoja. Take tea together. Mkunywe chai pamoja. When I mentor young couples and young men, wakati ninapozungumzia walio katika ndoa, tell them, nawaambia, have one evening you just go to take tea facing one another. Mtukue na jioni moja tu muende mkunywe chai mahali kama mnaangaliana. Na usibebe the new opium. Don't carry the opium. Si ya Wajakoya. The other one called phone. Hiyo opium ya simu hiyo. Unaona kapo wako pale wanakunywa kahawa na kila mtu ni kutext. Kubonyesha. Hapana, weka hiyo. Weka kando. Muangaliane. Hata mkiwa hamna story, ongea juu ya weather. Just talk about the weather. Yeah, the weather. Leo okay. The way Limulu people have opened a window na baridi imeteremka. Msungumze. Leo ilikuwa 60 degrees. Sungumza. The role of the church. Nafasi ya kanisa. Nagida, give me a minute. I now finish this one. Sasa nimemaliza. This is the last one. Hii ndio ya mwisho. For us to be economically empowered, we must be ready to take risks to increase our income. Ili tuweze kupaa katika uwekezaji wetu, lazima tuchukue fursa na kungangana na changamoto. 3 things, then I sit down. Mambo matatu alafu nikae. Those who are in career, build your career. Wale ambao wako katika kazi career development, endeleeni kujenga. Build your career. Jenga career yako. Mpaka uitwe Professor Kamau Gamau. Mpaka uitwe Professor Kamau Gamau. Kwa professor sio rahisi. Na si jambo rahisi. Sio kama kuna mandazi. Unalalua kitabu inalaluka. Kabisa. Unasoma. You read. Build your career. Jenga career yako. Build your career. Jenga career yako. We must take risks to increase income. Lazima guard your job. Na uchunge kazi yako. Those who are working, yesterday I was speaking to young guys in that church. Jana nikizungumzia vijana. After presentation, a guy raised a hand. Na baada ya kuwazungumzia mmoja akainua mkono. Akasema, everywhere I go to work, I don't stay for more than 2 months. Akasema kila mahali ninapoenda kufanya kazi huwa sikai miaka zaidi. Hata sasa nimefutwa. Even now I'm jobless. Nataka kuingia Optiven. Naona mumeadvertise jobs za marketing, 50 of them. I want to come to Optiven. Nataka kupata nafasi niingie Optiven, naona mmetangaza kazi. Everywhere I go, I am fired. Yaani kila mahali ninapoenda nafutwa kazi. By the time he was speaking, I could tell why he has been fired every other time. Wakati alipokuwa anazungumza, kabla amaliza nilikuwa nimejua kwa nini amekuwa akifutwa kazi. Attitude. 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 Guard your job. Have positive mental attitude. Chunga kazi yako. Love your work, love your boss, love your company. Be there. Upenda kazi yako. Guard your job. Uchunge vizuri. When you do interviews, we usually check the CVs. Wakati tunapofanyisha interviews huwa tunaangalia CV sana. Kuna watu wanaitaga jampe. Kuna watu naita watu wa kurukaruka.
Amefanya hapa 6 months, ametoka. Hapa 6 months ametoka. 1 year, ametoka. This place 1 year gone. Another 2 years, ametoka. Another 2 years gone. Hai. Jameni. Jumpy. Guard your job. Kurukaruka. Chunga kazi yako. Taking risks to increase your income. Number 3. Ya tatu. Go back to school. Rundini shuleni. Learn leadership skills. Enda ukasome jinsi ya uongozi. Marketing skills. Jinsi ya kufanya vya. There's a mama who is looking at me and telling me, I am now over 50. I go back to school? I say yes. Kuna mtu ananiangalia anasema mimi ni mtu wa miaka 50. Nirudi shule kufanya nini? There's one of the customers who came to see me. Kuna mteja mmoja alikuja kuniona. She was working for KRA. Alikuwa anafanya kazi kwa KRA. And she told me, George, I'm now retiring. Anasema George, sasa naenda retire. I don't know what to do, where to go. Sijui naenda wapi, nifanye nini? Do you know what I told her like a joke? Go back to school. Nilimwambia tu kama mchezo. Akacheka. Rudi shuleni. Wewe bwana. Mimi. She laughed. I was so surprised when I was called for a graduation. She was doing a BCom. Nishangaa sana kusikia kwamba alikuwa anafanya bachelor of I commerce. went. Akaniambia, George, you inspired me to go back to school. George uliniambia nirudi shuleni. When I was giving her some card, I told her, you have not started schooling. Wakati nimpatia job kaniambia you have not hujaanza kufanya Go shule. back to school, do masters. Rudi shuleni ukafanya masters. Sasa I think I got 56 by the time I was telling her that. Na sasa katika alikuwa amefika 56. Like a joke. Na kama mchezo tu 3 years later, miaka mitatu baadaye another graduation. Graduation nyingine. Masters. Nikanunua ile kibuyu ya kubeba hot water. Nikamnunulia nikampea kibuyu. Nikamwambia, you are an inspiration. Now go for PhD. Sasa umefanya vizuri. Ingia ukafanye sasa. She doesn't respond, ananyamaza tu. 6 years later, miaka 6 baadaye ameshapewa ile kitu ya round. Amepewa sasa kofia ya round. PhD. Na mfuko wa viazi nyuma. Akaniambia, now I'm lecturing at Daystar University. Sasa anasema yeye ni mkufunzi katika shule. Yeye ni mwalimu mkuu Daystar University. Daystar University. Somebody who was retiring. Mtu ambaye alikuwa anaenda retire. Even as I speak, hata ninapozungumza, she's still lecturing. Bando getting good money. Anapata pesa mzuri. Wewe tu kaa hapo useme umeshoka. Wewe kaa tu useme ni kaa tu hapo. Go back to school. Yes. Finally, Nagilai, the way you're looking at me. Finally, la mwisho, use your hobbies to your advantage. Tumia mambo unayoyapenda kuweza kujisaidia. Everybody has got a special talent. Kila mmoja wetu ako na kipawa cha mwafaka mahali. Mimi, my talent is to blog. I like blogging. Mimi talanta yangu ni blogging. I like blogging, writing. Kuandika katika mitandao. And I discovered, hey, I can write. Na nikakuja kugundua kumbe naweza andika. And since people love stories, na kwa maana watu wanapenda story, I decided to do my story. Na nikaandika story yangu. In a book, because it's my hobby. Then I said, these stories, the money that comes from here goes to the foundation. Na nikasema pesa itakapotoka katika kitabu hiki. When I did it, people are reading, they were crying. Watu wanasoma, unalia. The power of a mother. A mother who raised 8 kids, 7 boys, 1 girl. Peke yake na hana masomo. Yani nguvu ya mama kuweza kuwalea watoto 8, wasichana 7, mvulana mmoja. This is a book that you can read out of my hobby. Hii ni kutoka talanta yangu ya kuandika. But I warn you, if you read it, na ninakuonya, you don't cry. Usilie. You must be a brother or a sister of Hitler. Kama utalia wewe pengine ni ndugu wa Hitler. Out of the hobby, na kutoka katika hiyo we have raised millions for the foundation. Tumeweza kuleta mamilioni katika foundation. I also love business people and entrepreneurs. So pia napenda biashara. Out of my hobby, I did another book. Na kutoka katika hiyo talanta ya uandishi nikatenda how to start small and build an empire. Jinsi ya kujenga empire ya biashara. If you want to do business, you read this one. Your business must succeed. Ukisoma kitabu hiki biashara yako lazima itakuwa. If it doesn't succeed, call me. Kama haita succeed, nipigie simu. Use hobbies to your advantage. Tumia talanta zako kuweza kukua. I will stop there. Nitasimamia mahali pale. And I wish you all the very best. Na natakia mema. I am waiting for testimonies. Na ngoja kusikia shuhuda. And all those who want to follow me, I am very active on YouTube, George Wachiuri. Na wale wanataka kunifuata wanaweza nipata katika mtandao wa YouTube. I'm active online. My Facebook, my YouTube is George Wachiuri. My Facebook is George Wachiuri. YouTube, Facebook, George Wachiuri. Those who are from Western, they may have challenges writing the word Wachiuri. Wale kutoka maeneo ya Western. It's WACHIURI.
George Wachiuri. And I also do mentorship. Na pia huwa nawasaidia watu. I don't charge mentorship. It's a way of giving back to the communities. Huwa silipishi, ni jinsi ya kutoa kwa jamii. We have done cohort 1, cohort 2, cohort 3. We are now registering for cohort 4. And Nagida is the vice chancellor for that. Na tumefanya kiwango cha kwanza, cha pili, cha tatu, na sasa tuko cha 4. We mentor people early in the morning, virtually, on Zoom. Na huwa tunawazungumzia watu asubuhi mapema katika mtandao wa Zoom. And people are making millions. Na watu wanatengeneza mamilioni. We have a lot of success stories. Tunazo stories za watu ambao wamesucceed. The other cohort, people came from the US, from Uganda, from Rwanda, from Tanzania, but 80% were Kenyan people. Kwa ile somo lililopita watu walimetoka katika mataifa mengi ili kuweza kusikia. Because life is about giving. Kwa maana maisha ni jinsi ya kutolea. Let's be givers. Wacha tukue watu wa kutoa. God bless you. God bless you. Have a very good afternoon, and may God prosper you. Thank you once again, Bishop, for the opportunity. God bless. Bariki sana. I do thank all of us for coming to worship with us, and also special thanks to George. God bless you very much with your team. We are indeed blessed. Amen. So because of time, I'll just pronounce a benediction and then we say grace together. Okay. I raise my eyes toward the mountains. Where will my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not allow your foot to sleep. Your protector will not slumber. Indeed, the protection of Israel does not slumber or sleep. The Lord protects you. The Lord is your shelter right by your side. The sun will not strike you by day, or the moon by night. The Lord will protect you from all harm. He will protect your life. The Lord will protect your coming and going, both now and forevermore. Blessed be the name of the Lord. I bless these people and their posterity. I bless these people, men and women of God. May the love of God continue to bind us together and glorify your holy name, Jehovah. This I pronounce in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. And all of us say what?